Welcome to TravelCube Georgia. My name is Amrietok and I am on a TravelCube. It so happened that during these 2 months I had to visit different part of my Georgia. If you remember, I told you a lot of interesting things about the beautiful city of Borjomi, and I feel that you really liked this video. But our Georgia is famous not only for this wonderful city. Our homeland is full of such balneological cities as Borjomi. And my dear friends, I am now in the world famous balneological resort called Tskaltubo. And now I want to introduce you to a charming companion, our today's guide. And so in front of you, a manager of tourist service of the local municipality, Anna Margvelashvili. Greetings to all TravelCube subscribers and personally fans of the video by Amrietok. I am glad that you came to visit us. I will accompany you around Tskaltubo, and I think this material will be much more interesting than Borjomi. Let's get started. I am sure too. And my dear subscribers, you can discover me now in the center of this beautiful city. It's located next to the second city in terms of the population of Kutaisi, only 7 kilometers away. But I remember from my childhood everything in this town. Kutaisi kadaikta industries cenebeni Tskaltubo gimhare aris misi damam shvenebeni Tskaltubo dan Kutaisi. And tell me please, what's the lake is it? Its name is Platina. Platina. It's a strange name. Yes. Why so dirty right now? Yes, it is dirty now, but in my childhood it was very clean. Oh, it's Yes. unbelievable. Yes, See very now. clean. And what this man is doing? He is fishman and he's trying fishing Trying? now. Yes. With some good success. Yes. Let's ask I them. think yes. Okay. Okay. ესე იგი თევზაობთ. მოდის რამე იჭერთ რამეს? ეს სუდად მოდის, გუშინ კარგად. გუშინ კარგად იყო. ხო და თქვენ დიდი ხანი აქ ცხოვრობთ? აფხაზეთიდან ვარ. აფხაზეთიდან ტოლოილები ხართ, ხო? და მომისმენ რა მაინტერესებს, ეს ტბა გახსოვთ უფრო სუფთა? აი ჩემო კი, როგორ არა, ეს აი ამით გაწმინდეს, მაგრამ უარესი შეიქმნა რა. და რატო ისრება ასე ძალიან? რატო, რა ვიცი, ბალახი ამოყარა. ბალახია, ხო? არა, ეს პრიალა ტბა, სუფთა ტბა, კაი, აი იქიდან ამოდის მიწიდან. ქვემოდან. ვა, რა საინტერესოა? აი იმ ხარი. რომ მიხვიდე კი იხედება იქანე ხერო არის ის მოპირდაპირა. ხო, რა მაგარია? As I remember my childhood, when I entered the gate of Tskaltubo, I always felt myself not in the gloomy Soviet Union, but in a developed Western country. Everything was different here, and the architecture of the buildings, and squares, and parks, and recreation centers, shops, and even a bazaar. And this is because the communists tried with great effort to give this city the appearance of a modern,
tourist, developing city handsome. Because here from anywhere in the world, people came from socialist and even powerful capitalist countries who needed hot natural baths for health. And just this divine gift is owned by the earthly bowls of our handsome city, Tskaltubo. The Soviet functionaries tried very hard that everything on Tskaltubo's polished surface must be arranged with great neatness, because it was special town, it was special surface, and it was special space. It was loved town of Comrade Stalin, Tovarisha Stalin. Какой ни глянешь стороны, моя страна, мое богатство, но есть у коммуниста преимущество такое, всегда в атаку первым подниматься. It's quite frightening for me and for us in the world. I don't know exactly if this case is right for us, but the reality is that the great dictator Stalin was my compatriot, and his real Georgian name was Joseph Jughashvili. Did you know that? As my companion suggested, and we're now here at this building, and you will be able to look at one of the powerful and one of the important healing center in Tskaltubo. And tell me please, what is it? This is balneological center number 2. And this chart will show us everything which we need. Everything, whole part of this building? Not whole part because of pandemic. Pandemic, yes, I see. And let's go then. Let's go. Tskaltubo განთქმული კურორტი არის თავისი მინერალური წყლით, რომელიც შემცველობაში შედის რადონი. ესეთი წყალი, მსოფლიოშიც და თავისთავად საქართველოში მეორე არ არის ანალოგიური შემადგენლობით. ამ წყლის ჩვენებები არის, ესე იგი, ზვალსახსროვანი დაავადებები, არტრიტები, არტროზები, ხერხემლის დაავადებები, ოსტეოქონდროზი, სპონდილოზი, სპონდილოარტროზი, ძალიან ფართოდ გამოვიყენებთ ხერხემლის დაავადებების დროს, ასეთი როგორიცაა თიაქარი, პროტრუზია, კანის დაავადებები, გინეკოლოგიური დაავადებები, ანთებები, უშვილობა, ნერვული სისტემის დაავადებები, ნევრასთენია, სხვადასხვა დარღვევები ხერხემლის ოპერაციის შემდგომი პერიოდი, ტრამების, ინსულტის აღდგენით პერიოდში ფართოდ გამოიყენება. სიმსუქნის დროს, ენდოკრინული დაავადებების დროსაც ძალიან ფართოდ გამოყენება აქვს ჩვენ წყალს. ამ წყლიდან ჩვენთან არის შემდეგი პროცედურები, კეთდება სამკურნალო წყლის აბაზანა, მინერალური ვანნა, კეთდება წყალქვეშა ვარნიში, ეგრეთ წოდებული აკვაერობიკა, წყალქვეშა მასაჟი, ჰიდრომასაჟი ეწოდება, ხერხემლის ჰორიზონტალური დაჭიმვა,
როგორც წელის, კისტრის და სახსრებისით შეიძლება. გვაქვს სხვადასხვა შხაპები, შარკო შხაპი, ცირკულარული შხაპი, აღმავალი შხაპი, სხვადასხვა სახის სამკურნალო მასაჟები, ფიზიოპროცედურები სხვადასხვა დანადგარებით და სპა განყოფილებაში კიდე სხვადასხვა სპა პროცედურები, გამაახალგაზრდებელი პროცედურები, კალის გასამკურებელი. ძალიან კარგი. რა მაინტერესებს, თქვა ადამიანს როცა უნდა ჩამოსვლა აქ ზამთარ-ზაფხულ მუშაობს, თუ რა სეზონში ემსახურებით? წყალტუბო საერთოდ სეზონური კურორტი არ არის. დიახ, ზამთარ-ზაფხულშიც მუშაობს. შემოდგომაზეც. დიახ, რა თქმა უნდა. ახლაც მუშაობ, ხო? დიახ. ჩვენთან სამკურნალო კურსი ახლა სასურველი არის 10 დღეზე ნაკლები არ იყოს, 14-21 დღე შეიძლება 20 დღე. სასურველია რომ ამ პროცედურების რაოდენობას სამკურნალო კომპლექსურად როღებულოს რაოდენობას აქვს მნიშვნელობა. ახლა თავისთავად ერთი ვანა და ორი ვანა ადამიანს ვერ მოაჩენს. ამიტომ იტარებენ კომპლექსურ მკურნალობას. ვანას წყლის პროცედურებთან ერთად კეთდება ფიზიოპროცედურები, მასაჟი, ტალახის აპლიკაციები გვაქვს ჩვენ ხმარობთ ისრაელიდან დარიზმის ტალახი გვაქვს. ამიტომ პროცედურები წყლის პროცედურებს შორის მინიმალური შუალედი უნდა იყოს 2 საათი, თორემ შეუძლია ერთი დილას მიიღოს მეორე საღამოს და ამ პროცედურებთან, ამ წყლის პროცედურებთან ერთად მასაჟი, ფიზიოპროცედურები ძალიან კარგი. იძლევა მე კარგ შედეგს. დიდი ხანია რაც ეს ცენტრი არსებობს? ეს ცენტრი 2015 წელს გაიხსნა, მაგრამ ამ ცენტრის ბაზაზე აქ არსებობდა, როდესაც მეორე აბაზანა 1902 წელს აშენებული იყო ის აბაზანა, ამორტიზირებული შენობა რო იყო 70-იან 80-იან წლებში იყო დანგრეული. ხო და მე გაკეთე ეს თანამედროვე ბალნეო სარეაბილიტაციო ცენტრი. ყოველ შემთხვევაში ის საფუძველი, საიდანაც ამოდიოდა წყალი და საიდან ის დარჩა იგივე, ხო? იგივე, დიახ, წყლის ნაკლებობა არ არის, წყალი აბაზანებში შემოდის სართულზე თვითდინებით, ეს წყალი არის 34 გრადუსი ტემპერატურის, არც ცხელდება, ბუნებრივი წყალი არის, ამიტომ პროცედურის მიღების დროს წყალი მუდმივად შემოედინება და გადაედინება. პაციენტი წევს გამდინარე წყალში. ყველა წყლის პროცედურაზე პაციენტი წევს გამდინარე წყალში, რომ შენარჩუნდეს ქიმიური შემადგენლობაც და ტემპერატურაც. This person talking with you was Kalbatoni Nana Markoishvili, doctor, physiotherapist. It's difficult to say. Thank you very much. This is the Balneological Center number 6, and like number 2, they offer the same and different kind of services. My dear friends, look at this sculpture. Can you make out the face of this knight? This is Stalin. This is Stalin who sits on the lion and holds up in his hands tiger. As can you imagine, this is old sculpture from the old Soviet period. And so on. Very often, Joseph Vissarionovich Stalin visited this place, this best for recovering his health. And that's why these people working in this sanatorium dedicated this sculpture to him. It's a very interesting story. We recently saw those sanatoriums that were built at the beginning of the 20th century, and those that were built by order of Stalin. Every single one was destroyed after Gorbachev's perestroika, and many sanatoriums
were wiped off the face of the earth by refugees setting in them after the Abkhazia and Ossetian military conflicts. In the 21st century, some of them were restored and still serve people we saw recently from, but most of them just died out, just like this one, which was clearly not lucky. C'est la vie, my friends. My dear subscribers, saying honestly, I feel a little confused because I feel dark shadow of the great dictator Stalin hovering in the air. It's quite frightening, but I think quite interesting. Why this shadowy figure of Stalin still here and still exists in this town? Follow me. And now, while I'm forwarding to the end of my film about Tskaltubo, I finish with a question and not an answer. Why? Before my final cutting, I will tell you my opinion about it. Tavarish Stalin's shadow will vanish when someone else can recover the former glory of this city. Maybe our next generation, maybe after next, like my valuable nephew, Alexandre. Alexandre, are you ready to restore all this? Yes, we will try very hard. Yes, restore it like a phoenix from the ash and return here all people, not only from the high but also from the middle and low strata of society, all who will really need Tskaltubo magic water. My name is Amrietok. I'm on a TravelCube. Tskaltubo zakuta ishi mima